Hello, everyone, and welcome back to Self-Study Mandarin. If you want to master Chinese grammar step by step, make sure to hit that subscribe button down below and share this video with your friends who are also learning Chinese. Your support helps us create more free lessons for you. Today, we are going to learn a very useful must-know grammar point, 的时候. In English, this translates to when or at the time of. Let's get started. So, what exactly is 的时候? Functionally, we use it to indicate the temporal background against which a certain action or state occurs. Simply put, it means when or at the time of in English. You can use it in two main ways. First, quantity, like age or time, plus 的时候. For example, 10岁的时候, when I was 10 years old. Second, verb or action, plus 的时候. 吃饭的时候, when eating or at the time of eating. But here is the key rule you must remember. Unlike English, where when comes at the beginning of the phrase, in Chinese, 的时候 always comes after the time or the action. Let's dive deeper into our first structure, quantity, like age, plus 的时候. When using this structure, we need to look at two different scenarios based on the subjects in our sentence. Scenario 1 is when we have the same subject for both parts of the sentence. Scenario 2 is when we have different subjects. Let's break them down. Scenario 1, same subject. The rule here is simple. The subject can be placed right before the quantity or at the start of the second clause. Let's look at the first example. 我10岁的时候开始学汉语. I started learning Chinese when I was 10 years old. Notice how I, 我, is placed at the very beginning. Example 2. 7岁的时候他就会踢足球了. He could play soccer when he was 7 years old. Here, the subject he, 他, is placed at the start of the second half of the sentence. Both ways are completely correct. Now, what happens if we have two different subjects? The rule is both subjects must be explicitly written out. Subject 1 goes in the first half and subject 2 goes in the second half. Example 1. 我5岁的时候爸爸妈妈带我去北京. When I was 5 years old, my parents took me to Beijing. Subject 1 is I, 我, and subject 2 is parents, 爸爸妈妈. Example 2. 这只猫3个月的时候姐姐把它送给了我. My sister gave me this cat when it was 3 months old. Here, the two subjects are the cat, 这只猫, and older sister, 姐姐. Great job! Now let's move on to our second main structure, verb or verb phrase plus 的时候. Just like with the quantity structure, we also divide this into two scenarios, same subject and different subjects. Let's take a look. When the subject is the same, this structure indicates an action being performed or an ongoing state. For instance, 我生病的时候不想吃东西. When I'm sick, I don't want to eat. Being sick, 生病, is the state. And look at this one. 坐公共汽车的时候他喜欢看书. Riding the bus, 坐公共汽车, is the verb phrase happening before 的时候. Our final scenario is when we use a verb but we have different subjects. The structure is subject 1 plus verb plus 的时候, subject 2 plus action. Let's read the examples. 老师说话的时候学生都在听. The teacher spoke when the students were listening. Teacher speaks, students listen. Two different subjects. And the last example, 我到家的时候妈妈正在做饭. When I arrived home, my mother was cooking. I arrive home, mom is cooking. To wrap things up, let's look at this summary chart. As you can see, whether you are using a quantity like age or a verb, the golden rule remains the same. 的时候 always comes after the time or action.
And remember to pay attention to whether your sentence has the same subject or different subjects, so you know exactly where to place them. Feel free to pause this video and take a screenshot of this summary chart for your notes. That's all for today's lesson on 的时候. If you found this video helpful, please give it a thumbs up, subscribe to Self-Study Mandarin, and share it with your fellow learners. Leave a comment below using 的时候 to make your own sentence, and I'll check it for you. See you next time. 再见. 我10岁的时候很喜欢跑步。我10岁的时候很喜欢跑步。8点的时候，我去学校跑步。8点的时候，我去学校跑步。早上6点的时候，你在做什么？早上6点的时候，你在做什么？6点的时候，我在吃早饭。6点的时候，我在吃早饭。你15岁的时候住在哪里？你15岁的时候住在哪里？我15岁的时候住在北京。我15岁的时候住在北京。12点的时候，他不在家。12点的时候，他不在家。12点的时候，他在买东西。12点的时候，他在买东西。你20岁的时候认识他吗？你20岁的时候认识他吗？20岁的时候，我不认识他。20岁的时候，我不认识他。下午3点的时候，我要喝茶。下午3点的时候，我要喝茶。3点的时候，我们一起喝吧。3点的时候，我们一起喝吧。晚上9点的时候，你看书吗？晚上9点的时候，你看书吗？9点的时候，我在准备考试。9点的时候，我在准备考试。你5岁的时候会说汉语吗？你5岁的时候会说汉语吗？我5岁的时候不会说汉语。我5岁的时候不会说汉语。星期六的时候你做什么？星期六的时候你做什么？星期六的时候，我喜欢游泳。星期六的时候，我喜欢游泳。去年8月的时候，天气很热。
去年8月的时候，天气很热。8月的时候，我们去旅游吧。8月的时候，我们去旅游吧。我看书的时候喜欢喝咖啡。我看书的时候喜欢喝咖啡。我喝咖啡的时候不看书。我喝咖啡的时候不看书。你跑步的时候听音乐吗？你跑步的时候听音乐吗？跑步的时候，我很喜欢听歌。跑步的时候，我很喜欢听歌。他生病的时候想去医院吗？他生病的时候想去医院吗？生病的时候，他想在家休息。生病的时候，他想在家休息。学习汉语的时候觉得难吗？学习汉语的时候觉得难吗？学汉语的时候，我觉得不难。学汉语的时候，我觉得不难。我走路的时候不喜欢说话。我走路的时候不喜欢说话。你走路的时候在想什么呢？你走路的时候在想什么呢？我买东西的时候很高兴。我买东西的时候很高兴。卖东西的时候你高兴吗？卖东西的时候你高兴吗？她跳舞的时候非常漂亮。她跳舞的时候非常漂亮。唱歌的时候他也很好看。唱歌的时候他也很好看。去旅游的时候买车票了吗？去旅游的时候买车票了吗？买车票的时候人非常多。买车票的时候人非常多。洗衣服的时候你在做什么？洗衣服的时候你在做什么？洗衣服的时候我在打篮球。洗衣服的时候我在打篮球。吃西瓜的时候我很开心。吃西瓜的时候我很开心。吃苹果的时候你也开心吗？吃苹果的时候你也开心吗？
我回家的时候，妈妈在做饭。我回家的时候，妈妈在做饭。你回家的时候，爸爸在看书。你回家的时候，爸爸在看书。老师说话的时候，学生在听。老师说话的时候，学生在听。学生听的时候，老师很高兴。学生听的时候，老师很高兴。他买电脑的时候，我在旁边。他买电脑的时候，我在旁边。我买手机的时候，他在哪里？我买手机的时候，他在哪里？弟弟睡觉的时候，姐姐唱歌。弟弟睡觉的时候，姐姐唱歌。哥哥运动的时候，妹妹吃面。哥哥运动的时候，妹妹吃面。我找你的时候，你不在学校。我找你的时候，你不在学校。你找我的时候，我在火车站。你找我的时候，我在火车站。朋友来的时候，我在洗澡。朋友来的时候，我在洗澡。他走的时候，你在穿衣服。他走的时候，你在穿衣服。小猫睡觉的时候，小狗在玩。小猫睡觉的时候，小狗在玩。小狗玩的时候，小猫在吃鱼。小狗玩的时候，小猫在吃鱼。我问问题的时候，它不回答。我问问题的时候，它不回答。他回答的时候，你听懂了吗？他回答的时候，你听懂了吗？我进去的时候，他们在跳舞。我进去的时候，他们在跳舞。他们跳舞的时候，大家在笑。他们跳舞的时候，大家在笑。医生看病的时候，病人很少。医生看病的时候，病人很少。他吃药的时候，医生在忙。他吃药的时候，医生在忙。